Good morning, everybody. Good morning, children, online children, physical students. Good morning. Good morning, sir. Right. Let's start our class. We need to get the maximum use of this time. There are 2.5 hours for the discussion of this paper as well as a new paper. I will put the second paper on the screen. You have to answer the questions in that paper question by question. Okay, I didn't send it to you. මං WhatsApp එව්වේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. අපි ස්ක්‍රීන් එකේ බලන ගමන් ඊළඟ පේපර් එක කතා කරන්න ඉන්නේ. It depends on the time that we have. Okay, today is the last day of grade 7 syllabus. Since next week you are not in grade 7 anymore, you are in grade 8. The grade 8 first unit will be started then. පුන බලන් හිටියා සමහරු ඇහුවනේ නේද? සර් තාම ඉවර නැද්ද සර් 8 වසර පටන් ගත්තද කියන්නේ යාළුවන්ට ඔන්න 7 ඉවරයි ඔන්න 8 පටන් ගන්න යන්නේ කියලා. right? ඒ නිසා දුරතනින් ඔයා පේපර් එක ලියවනේ ගිය සතියේ පේපර් එක අරන් එන්න. ලබන සතියේ ඉඳලා අපි පටන් ගන්නවා grade 8 අදින් ඉවරයි grade 7. පේපර් දෙකක් ඩිස්කස් කරා විභාගෙට ඔයගොල්ලෝ සූදානම් කරා ඔයගොල්ලෝ හොඳට මාක්ස් ගත්තා grade 8 ගියා ඊට පස්සේ grade 8 කන්ටිනියු කරනවා. Now you are big bullies. You are in grade 8 now. Okay. So anyhow, we didn't have classes last week because of a poor day. And that particular day, Sumitra sir had a dana. So I too had some religious observations. So we decided not to do classes on last week. Today is a free day for all of us. We have only one more day before the school starts. After next week, we have no chance to do any other extra classes like these. You had a golden opportunity during these 40 days school vacation to cover this syllabus freely. If these 40 days not there, we'll all be in trouble. මේ දවස් 40 නිවහඩු නොතිබ්බනම් අපි හැමෝම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා සිලබස් කවර් කරගන්න බැරුව නේද? ඊටාම කෙටි කාලෙකින් පේපර්ස් අපි හැබැයි නිවාඩු කාලේ බොහොම නිදහස ඉගෙන ගත්තා. අතරමැද පොඩි නිවාඩුවකුත් ගත්තා. වෙලාවට ඉවර කරා. හරි? ඒක තමයි හොඳ මේ නිවාඩු කාලේ තිබිච්ච නිදහස ඉගෙන ගන්න ඕන. උදේවරුේ තමයි ඉගෙන ගන්න හොඳම වෙලාව. ඔය රෑ තිස්සේ නෙමෙයි. රෑට නිින්ද යනවා. ඒ නිසා අපි උදේ පන්තිය දාලා තිනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අතන පේපර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එදා මම පන්තියේ පේපර්ස් ලියද්දී මම කිව්වා මේ පේපර්ස් ලියන අයගෙන් භාගයක්වත් ඩිස්කෂන් එකට එන්නේ නැහැ කියලා. මම එන්නේ නැති හේතුත් කිව්වා. ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජයි ඒගොල්ලෝ ලියපු උත්තර අනිත් අයට පෙන්නන්න. ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජයි ඒගොල්ලන්ගේ මාක්ස් අනිත් අය දැනගන්නවා. Because they are not confident of their writing. ඒගොල්ලෝ ලියපු උත්තර ගැන ඒගොල්ලන්ට confidence එකක් නැහැ. So how can they face the exam? දැන් ගොඩාක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා papers. එදා ලියපු දරුවන්ගේ. දැන් මේ වගේ මට කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි? මට ඔක්කොම ගොඩ ගහගෙන ඉන්න බෑනේ. මම අයින් කරනවා. දැන් මෙතන මේ ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ දරුවෝගේ papers තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ. paper එකක් ලිව්වා නම් discussion එකට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන. ලියනවට වැඩිය වටින discussion එක. තමන් ලියපු උත්තරය හරිද? සර් කියන උත්තරේ වෙනස්ද? ඒවයි දැනගන්න ඕන. paper එක ලියලා ගෙදර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මම නම් ඔක දන්නවා. ඒක තමයි papers එකතු කරගත්තේ. එන්නේ නැහැ බයයි. ලැජ්ජයි. හවසේ ඉද්දන්නේ නැහැ. අන්තිම තමයි අද උදේ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ කියලා මැසේජ් එක දැම්මේ ගිය සතියේ සිකුරාදා. බලන්න WhatsApp group එකේ. ගිය සතියේ සිකුරාදා සුමේශ්වරි මම දෙන්නම කතා කරගෙන ගිය සතියේම මැසේජ් එක දැම්මා. පොය දවසේ ක්ලාස් එක නැහැ. ඒ වෙනුවට පෙබරවාරි 1 වෙනිදා උදේවරුේ මෙන්න මේ වෙලාවල් වල තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම මැසේජ් එකක් කලින් දාපුවාම අය නැවත රිමයින්ඩ්ස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. ඒ නිසා මම සද්ද නැතුව හිටියා. මොකද WhatsApp group එකේ බලපු ගමන් පේන උඩින්ම තියෙන මැසේජ් එක අන්තිමට එවප එක. වෙලාවල් එක්කම නේද? ඒ නිසා ඒ communication ability communication කියන එක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. ඒක පුරුදු වෙන්න ඕන communication කියන එක. සමහර දරුවෝ ඒක හරියට කරන්නේ නැහැ. පන්තියක් දැම්මහම වෙලාව කියන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා. පන්ති නැහැ කිව්වහම එනවා. තියනවා කිව්වහම එන්නේ නැහැ. communication ability එක මදි. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. පුරුදු වෙන්න ඉගෙන ගන්නකොට. කෙසේ නමුත් අද දවසේ එන්න බැරි දරුවෝ ගෙදරට වෙලා සම්බන්ධන එක හොඳයි.
විවිධ ප්‍රශ්න ඇති ඒගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රොබ්ලම්ස් එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. මොන ප්‍රොබ්ලම් එක තිබ්බත් ඉගෙන ගන්න වැඩේ අතරින්න එපා එච්චරයි. බාධක සහිතව ඉගෙන ගන්න ඕන. තේරුණාද? මොම රිලැක්ස් විදියට. right ගන්න red pen එකක්. question by question will be discussed. This is the first question in that paper given. අපිට තිය කිව්ව බලන්න කෙනෙක් නෑ මෙහෙ ඈ. මම මෙතන ක්ලාස් එකේනේ. පේනවනේ. Continuous process in which this is rock cycle. Name the spaces given as A and B in the rock cycle. What is A? What is A? මොකක්ද A කියන්නේ? See that the magma get cools and A forms. Igneous rocks. A should be igneous rocks. Igneous rocks. Then the sedimentary rocks are formed. When sedimentary rocks exposed to temperature, high temperature and high pressure, B forms. What is B? B would be metamorphic rocks. වැරදි තියෙනවා නම් රතු පෑනෙන් හදලා දාගන්න බොරුවට නිල් පැනලිලා හරි දාන්න එපා. කවුරුවත් රැවටෙන්නේ නැහැ තමන් තම රැවටෙන්නේ නැති. තේරෙනවද? metamorphic rock. metamorphic rock. ඒ දෙකටම ලකුණු එකයි හම්බෙන්නේ. භාගේ. Name the type of rock which marble and gneiss belong respectively. Marble is type of rocks which marble and gneiss. Both marble and gneiss are metamorphic rocks, no? Then metamorphic rocks. Oh, both are metamorphic rocks. Another mark for that. Explain how piece of granite differ from piece of quartz. Granite is a rock, quartz is a mineral. Then they ask the difference between rock and mineral. I have given a list in a table. Rocks made by several minerals. Minerals ගොඩකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. But minerals are pure substance. Minerals made by only one component. Minerals made by only one component. Who knows that the three minerals that granite is made of? Granite කියන්නේ කළුගල්. වැඩිපුරම අපේ crust එකේ තියෙන granite. It is made by three minerals. You know what are they? You should know that. Though the question is not asked in this paper, you should know that. මේක දැනගත යුතු දෙයක්. කියන්න බලන්න. තුන් දිනකින් හැදිලා ඉන්නේ. මම කිව්වා එදා. කීප සැරයක් මතක් කරලා දුන්නා. මයිකා ඔය ගෙවල් වල ඉන්නටත් ඇහෙනවනේ කියනෙව්වා. සිලිකා feldspar. Mica, silica and feldspar. Granite made by these three minerals. There are some other differences between what do you call that, granite and quartz. What are they? Granite is a rock, no, it's a heterogeneous. Quartz is a homogeneous. එකම වරකින් හැදිලා තියෙන්නේ. තවන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Granite is a rock. It is a mixture. But quartz is a mineral. It is a pure substance. Another one. Which one has the geometrical shapes? Is it rock or minerals?
කාටද geometrical shapes තියෙනවා කියලා කිව්වේ? Minerals. So quartz have geometrical shapes, but granite hasn't. මං answers කීපයක් කිව්වා. එක එක දරුවෝ එක එක ඒවා ලියන්නේ නැතිනේ. Fourth one, the mineral mica can be found abundantly in some places of Vayamba province. Name a popular place where mica can be found and write one use of it. Where the mica is found? Varyapola. Where? Poria Vala. One of the use of mica? Mica, my petrol. Mica used for transportation. Don't write that. Mica used to my father to go to the office, to go to the school. My car used for going trips. No, mica used making electrical goods. Making electrical goods. Electrical items හදන්න උදව් වෙනවා. Mica. Right. Then about soil. Then about soil. Soil. ඔය marks ඉස්සරහෙන් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට දෙන්න. එකයි කියලා තියෙන මම කියන්න ඕනේ නැහනේ. Fifth one. Soil is formed by weathering of bedrock for a very long time period. Name two weathering methods. There are three weathering methods. Physical weathering is one of them. Another one, chemical weathering. And there's another one too, biological weathering. Three methods. What is this? Presence of one of the soil component can be demonstrated by using this setup. You are given a soil sample here. When it mixes with water, you can see the air bubbles coming through this tube. Among soil component in soil, which one is demonstrated by the above setup? Make him මොකක්ද පෙන්නන්නේ? There are several components: soil, water, soil, air, soil, minerals, soil organisms. Out of them, which component is shown by this? Soil air. You can see the air bubbles here. Look at that. Soil air is shown. Soil air. Soil air. Soil air. B. Write a use of above mentioned factor. That means the use of soil air. Soil air used for soil organisms to breathe. How do you write it? Respiration for. පුතේ පිටිපස්සෙන් තමන්ගේ paper එක අරන් ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. Respiration of soil organisms. අනිත් papers වටන්න නැතුව තමන්ගේ විතරක් ගන්න. Soil organisms. Respiration of soil organisms. There will be another one. To make the porosity of the soil. Porosity කියන්නේ පසේ සවිවර භාවය ඇති කරනවා. පස සිදුරු සහිත බවක් ඇති කරනවා. ඒක හොඳයි. පස බුරුල් කරනවා. මුල් යන්න ඇතුළට. Make soil porosity. තව ලියන්න පුළුවන්. මොනවාද? තව ලියන්න පුළුවන් අපිට. ඇයි plant roots respirate කරන්නේ නැද්ද ශාක මුල්? ශාක මුලුත් respirate කරනවානේ. Respiration of plant roots. පුතේ ඔතන තමයි ඔක්කොම papers තියෙන්නේ මට දුන්නේ ඈ. ඔයාගේ සතිය ආවනම්. තමන් ඒක හොයාගන්න. Respiration of plant roots. Plant roots. Use of soil air.
Name two soil organisms which can observe in the sample of soil taken plus to heap of garbage. Heap of garbage. කුණු ගොඩක් ළඟ ඉන්න පුළුවන් soil organisms දෙන්නේ. Heap of garbage කියන්නේ කුණු ගොඩක් ගාව ඉන්න පුළුවන් soil organisms දෙන්නේ. කුණු ගොඩවල් ළඟ ඉන්න පුළුවන් පුතේ house fly larva. මැස්සන්ගේ ගෙමැස්සගේ කීටය. උබිත්‍ර දානනේ උතන ඇවිල්ලා. ඔව්. Housewife. Housefly larva. බලන්න ඩස්බින් වල එහෙම ඉන්නවා මෙහෙම චූටි ලස්සන පණුවෙක්. Housefly larva. පණුවෙක් චූටි එකෙක්. තව කවුද ඉන්න පුළුවන් කුණු ගොඩවල් වල? මඩම්පේ and හල් මුදුල්ල. මේ අර මේක මේ හල්දුම් මුල්ල මොකක්ද අර මේ ඔයද මොනවද මයිකා මාදම්පේ හල්දුම් මුල්ල වාරිය ගොඩ ඒ හරියනේ. මට මේකට කියන්න තව කවුද ඉන්නේ කුණු ගොඩවල් ළඟ? earthworms ඉන්න බැයිද? පුළුවන්ම කම්පෝස්ට් හදනවනේ. අපතේ millipede, centipede. earthworm ඉන්න පුළුවන්. අපතේ එකයි නේද අහන්නේ? 2 දෙන්නෙක් අහනවා. ගොළු බෙල්ලෝ ඉන්නවද කුණු ගොඩවල් වල? ඉන්නවනේ. සීතලට. තව කවුද ඉන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම? මෙතන කියන්න ඕන මේ අහලා නෑ නේද මේ මැක්‍රෝගනිසම්ස් කියලා. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා and fungi. ඒගොල්ලෝ අර කුණු ගොඩවල් ඩිකම්පොසිට් කරන, දිරාපත් කරන ලියුව හැකි. බැක්ටීරියා. ඕනම් fungi ලියන්නත් පුළුවන් because they decay garbage. ඒගොල්ලෝ garbage දිරාපත් කරනවා decay. they decay garbage. අත් හම්බුණා නේද? ඒ මං කිව්වේ fourth one is very long question, lengthy one. Cultivation of tea in a sloppy area. මේ තේ වවලා තියෙන කන්දක. Hill country shown in the given figure. The steps applied for prevention of soil erosion are also shown in it. What is the method of tea cultivation as shown above? What is the method of tea cultivation? මේ තේ වගා කරලා තියෙන විදිය. මේකට කියනවා contour cultivation කියලා. contour සමෝච්ච විදියට. ඒ කියන්නේ එකම උස තියෙන තැන් වල තමයි හදලා තියෙන්නේ. හෙල් මලු ටෙරාස් නෙමෙයිනේ. ටෙරාස් විදියට තියෙන්නේ මොනවද? ටෙරාස් විදියට වවන්නේ පැඩි. පැඩිනේ. ටී කියන එක තියෙන්නේ සමෝච්ච ක්‍රමයක. කියන්නේ contour method එක මේක. contour. According to the above figure, name two steps
applied for prevention of soil erosion. 2 steps which applied for prevention of soil erosion. Soil erosion නවත්තන්න ක්‍රම දෙකක්. You can see the windbreakers here. Look at that windbreak plants. හුලං එන පැත්තට. Windbreakers. Stone edges also there. මේ ගල් වැටි දාලා තියෙනවා පේනවද? Stone මොනවද කියන්නේ? Stone ridges or edges. Stone edges. ගල් වැටි දාලා තියෙනවා. තව මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. Contoured drains තියෙනවා. Contoured drains කියන්නේ සමෝච්ච කානු තියෙනවා. එකම උසෙන් කානු කපලා තියෙනවා. එතකොට වතුර බහැලා යනවා ලස්සනට. ඒකට කියන contoured drain methods කියලා. Fourth one මම ටිකක් වේගින් ඩිස්කෂන් එක කරනවා හේතුව අපිට තව පේපර් එකකට යන්න තියෙනවා අද දවසේ. තේරුණාද? The structure of soil can be changed due to the addition of various pollutants. Write 2 such soil pollutants. Soil pollutants. 2 soil pollutants. What are they? ඔය කතාව නවත්තලා අහන එකට උත්තර දෙන්න කුටු කුටු ගන්න නැතුව. කියන්න බෑ නේද? වැඩුණට hina වෙන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ. හා? soil pollutants මොනවද? Right 2. එකක් තමයි plastics and polythene. දිරන්නේ නැහනේ. plastics polythene. online දරුවොත් උත්තර දෙන්න ඕන. polythene. තව Chemicals and used batteries. chemicals. factory effluents. chemicals. chemical fertilizers රසායනික පොහොරත් හොඳ නෑ නේද? මම හැමදෙස්සෙම කියන්නේ. chemical fertilizers, huh? Compost is okay. mercury ගන්න පුළුවන් රසදිය. mercury වගේ heavy metals තියෙනවා. mercury. දැනට ඇති ඕගොල්ලන් grade එක. huh? Any other different answers? ඕගොල්ලෝ ලියපු answers මට කියන්න මං හරි නම් හරි කියන්න නැත්නම් නෑ කියන්න. එච්චරයි. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ වෙන උත්තරයක් ලියපු එක හරි වෙන්න පුළුවන්. මොනවාද? තව ලිව්වේ. harmful chemicals. ඔන්න ලියන්න පුළුවන් agrochemicals කියලා ඔක්කොටම හරියන එකක්. හැබැයි එහෙම ලිව්වොත් තමයි fertilizers ලියන්න බෑ. fertilizer කියන්නේ agrochemical එකක් තමයි. agrochemicals. මම හිතන්නේ එතනින් ඉවරයි equation. stone ridges against the slopes. Then what? ඒගොල්ලෝ අහන්නේ cultivation method එක අහන්නේ. ඔය method එක කියන්නේ contour method කියලා. හෙල්මලු කියන්නේ මේක terrace method. මේ contours මේකේ මේ method එකක් නෙමෙයි මේ දීලා තියෙන මේ ගල් වැටි දානවා කියන දීලා තියෙන්නේ. එතනින් first question එක ඉවරයි. count කරලා බලන්න කීයක් එනවද කියලා 16ද 11ද 12ද කියලා. marks එම ඒක පුතේ පළවෙනි එක ලියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒ ඔයා ලියලා තියෙන්නේ මේකේ ඉන්න ඕන දෙවෙනි එකට. soil erosion නවත්තන ක්‍රමය. මොකක්ද cultivation method එක කියලා අහලා තියෙන්නේ. method එක ලියන්න ඕන. ඒකට stone ridges දාලා හරියන්නේ නැහැ. කීයක් එනවද ඒක total? මම හිතන්නේ first question එකට වැඩි marks ප්‍රමාණය ABC parts 3ක් තියෙනවා මේක දීලා ඇති.
12 marks allocated for අනේ හැම එකනම 12යි ලකුණු. බලන්න out of 12 කීයද කියලා. අපි යනවා second question එකට. We are moving to the second question. Are you ready? අපරාධය ලියපු කට්ටිය බලන්න කීයක් ඉන්නවද කියලා. ලකුණු දන්නෙත් නැහැ, උත්තර දන්නෙත් නැහැ, කොහෙද දන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් එකේ ඉන්නේ මේ හැමදාම ඔන්ලයින් නේ දරුවෝ තමයි. papers ලියනවා විතරයි එන්නේ නැහැ. discussion. වැඩක් නැහැ කතා කරුවා. ඊට පස්සේ කියනවා ලකුණු නැහැ කියලා. මම නම ලියා ගන්නවා බලමුකෝ ලකුණු නැහැ කියලා කියේදී කියලා මට ඊට පස්සේ. මං ගාව තියෙනවනේ papers ටික බලන්නම්කෝ. Right, let's move to the second question. Plant diversity. Plant diversity is the first question, first unit in grade 7 syllabus. Diversity of plants. Grade 7 පළවෙනි පාඩම. There are few plants given: coconut, jack, cycas, hora and mimosa. Hora නෙමෙයි hora. Name a monocot plant and non-flowering plant here. What is a monocot plant? Coconut. Coconut is a monocot plant. Non-flowering plant is cycas, madu. Cycas is a non-flowering plant. Another half mark for each, one total. ඔය පිටිපස්සේ කෙනෙක් කියන්න මට ඔය කවුරු හරි දරුවෙක් මාස්ක් එක දාගෙන දුව කියන්න මට ඊළඟට උත්තරේ. Name the method of dispersal of fruits of horror plant. Wind. ඊට එහා පැත්තේ කෙනා ඊළඟට උත්තරේ දෙන්න. Name an adaptation of the horror for the mentioned method. Having wing-like structure. මෙන්න මෙහෙමයි යන්නේ. වේන් තියෙනවා horror. මෙයා කැරකෙනවා හෙලිකොප්ටර් එක වගේ. Wing-like structure. Wings-like structures. ඊටත් එහා පැත්තේ පුතා කියන බලන්න මේක. What is the most abundant plant grown in the home garden? Out of the list given. Mimosa. ඕනම තැනක නිදි ගුම්ම තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ අපේ බඳුරු රත්න දූ කියන්න බලන්න. Special feature of the roots of that plant. Mimosa වල sit down. Mimosa වල roots වල තියෙන special feature එකක්. Having root nodules. මතකද? එහෙම එකක් තිබ්බ පොඩි පොඩි nodules ගැට ගැට වගේ. Root nodules. ඊට ඉස්සරහින් දූ කියන්න බලන්න. Name the group of microorganisms living in the roots which help to fertile. ඒ මුල් වල ඒ root nodules වල ඉන්න කවුද ඒ microorganism? Bacteria. Do you know the name of the bacteria? Rhizobium. Rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria. Rhizobium නම නැතත් කමක් නැහැ. බැක්ටීරියා තිබ්බනම් හරි. Rhizobium. හැමෝටම chance එක දෙනවා පන්තිය හැමෝටම උත්තර කියන්න. ඊළඟ දුවල ඇස් වෙන්න අපි යමු ඊළඟට. Part B. You are given animals. Animal diversity, second term. No, first term. Name a vertebrate animal among them. මෙතනින් vertebrate තමයි bird. Bird කියන්නේ ආවේස්, that is crow. එහා පැත්ත. Write an animal shows camouflage. There are two camouflage animals. Lizard කියන්නේ chameleon ඉන්නේ. Chameleon සාමාන්‍යයෙන් chameleon තමයි කලර් වෙනස් කරන්න පුළුවන් බෝධිරිම කියන එකාට. lizardටත් පුළුවන් ලොකු වර්ගයේ. තව එකෙක් ඉන්නවා camouflage. මොත් නැහැ මෙතන පුතේ. කවුද?
butterfly ඉන්නේ එතන. butterfly. butterfly කියන්නේ camouflage සතෙක්. butterfly. දෙන්නගෙන් කාගලුවත් හරි ඈ. ඊළඟ දුව කියන්න name an animal with streamlined body. Look, you know what streamline this shape? Animal having a streamlined body shape. Crow. Good. It's a bird. Birds have streamlined body shape. Mention the protective behavior of the following animals. You know, children, there are animals have protective behavior. සතුන්ගේ තියෙනවා ආරක්ෂක උපක්‍රම. හරි? Snail has one of them. Can you tell me what is it? අපි ඒකට කියනවා හැංගෙනවනේ කටුව ඇතුලේ නේද? Withdraw into the shell කියන නැත්නම් hiding in the shell කියලා කියනවා. Withdraw කියන්නේ රිංගනවා. Into the shell. Tortoise උන්ටත් මේක පුළුවන්. නැත්නම් hiding in the shell. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මිලිපීඩ් ගේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මිලිපීඩ් කියන්නේ හැකරැල්ලා. rolling කියන එක curling කියලා කියනවා. මේ curl වෙනවා. curl in the body. curl up කියලාත් කියනවා. curl in the body. තව ඉන්නවනේ පෙන්ගොලින් කියලා එකෙක් ආමඩිල්ලා මොකද උඩ කියන්නේ? සිංහලෙන් කියන්නේ ඈයා කියලා කියන්නේ. එයා ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකන් එන්ඩමික් සතෙක්. එයාට වෙඩි තිබ්බට වදින්නෙත් නැහැ කෙලින් තිබ්බොත් සයිඩ් එකෙන් තියන්න ඕන. උගේ අර ඇඟේ තියෙන පොතු පොතුවක් කබර වගේ බුලට් එක වැදිලා ආපහු යනවා. උගේ තියෙන්නේ curl in the body. ඌ මෙහෙම බෝලයක් වගේ හැදෙනවනේ. sorry hiding where? millipede hiding යන්න එපා. curl in the body. curling. එතන coiling කියලා කියනවා. coiling උත් හරියා coiling. hiding ඉන්නේ පුතේ snail තා. hiding in the shell. right. The third question. මේකට marks බලන්න කීයද කියලා. second එක ඉවරයි. මේක ලොකු paper එකක්. මම ඒකන්න පොඩ්ඩක් වේගින් ඩිස්කස් කරන්නේ. අද අන්තිම දවසනේ. ආයි මීට පස්සේ කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ මේ questions. මම මේක ලියන්න එපා කිව්වද? එපා කිව්ව නේද? හා? ඔව්. හරි. කමක් නැහැ. අපි ඒක බලමු answers මොනවද කියලා. ආවොත් එහෙම නේද ඇසිඩ්ස් ගැන? නිකන් ඔයගොල්ලෝ ලිවෙන උතර කමක් නැහැ. උතර ලියා ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Turmeric, boiled water, shoe flower extraction, blue litmus, lime juice. Lime juice is an acid. Lime juice turn into yellow color by turmeric. Red color by blue litmus because it's an acid. What color given by shoe flower extraction? වදමල් විෂ වලට මොකක්ද දෙන කලර් එක? lime juice කියන්නේ acid එකක්. acid වලින් part 1 book එකක් නෑ නේද කාගාව? තියෙනවද? පොඩක් බලලා කියන්න මට මතක නෑ ඒක ඇත්තට. පොඩක් පරණ එකක් නේ. Yes. Can you check and tell me? Online දරුව බලන්න. කවුද මේ? When is the starting date of grade 8 science? කවුද ළමයි සතියේ ඉන්නේ? 8. තේනවද? හොයමු අපි.
Red color. Red. Lime water is a base. Blue litmus. What is the color for lime water against blue litmus? No color change. Blue. Blue ma thamai enne. No color change there. Turmeric boiled water. Being it is a base. එයා base එකක් නිසා එයාට ලැබෙන color එක එන්න වල දෙන්නවා. Base. Green color. Shoe flower extraction. Lime water. Base salt. Red color for acids. Green. वो हमारे हुआ करती. Green. Salt water is a neutral. Turmeric color is yellow. That means no color change. No change. මේක ඕන no change කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. Blue litmus, no change. Vinegar is an acid. Turmeric color, yellow. මෙතන yellow නැතුව මේ fifth එකට ලියන no color change. No change කියලා ලියන්න. Yellow එන්නේ acids වලට. Bases වලට එනවා red කියලා ලියන්න. Bases නෙමෙයි shoe flower වලට. Blue litmus turn to red. Shampoo කියන්නේ another base එකක්. Orange color or red color for by turmeric boiled water. Green color for shoe flower. Blue litmus, no change. It remains blue. Blue litmus, blue ma tama. Name a strong acid used in the laboratory. Can you name one of the strong acid used in laboratory? කියන්න මට strong acid එකක්. Sulfuric,
nitric or hydrochloric acid. ඔය තුන තමයි ගන්න ගොඩක්ම sulfuric. දැන් උත්තර ලියපු නැති අය ඕක දිහා බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. දැන්වත් උත්තර ලියා ගන්න. හරි. මම හැමදාම කියනවනේ sulfuric acid, nitric acid or hydrochloric acid. Next one. Name two neutral solutions used at home. අපි කොතින්ද නැවැත්වී ප්‍රශ්න අහන එක? මේ දුවගේ. ඔව්. ඔයා කියන්න බලන්න. Name two neutral solutions used at home. ගෙදර kitchen එකේ තියෙන neutral solutions දෙකක්. ඇන්නේ නැහැ පුතේ මට. මොකද කියන්නේ? Sugar and නැත්නම් මොකද කියන්නේ? Sugar, salt, water. Those are neutral. Sugar, salt, water. තව නම් surgical sprit තියෙන්න පුළුවන් ගෙදරදී. තුවාල වලට දාන්නේ. surgical sprit තියෙන්න පුළුවන්. තාත්තා හොරෙන් හම්බුව ඇල්කොහොල් තියෙනත් පුළුවන් ඕන. Name a substance which is added to the soil to reduce the acidity in the soil. ඔය දු කියන්නකෝ අපේ blue color කෙනා. Name a substance which is added to the soil. You know, in Butlam district, the soil is infertile. The soil is more acidic. No plants grow. But they make the soil fertile. They make the soil suitable for the growth of plants. What is added to the soil? මොකක්ද add කරන්නේ? ඊළඟ පුතා කියන්න බලන්න. හරි. දන්නේ අතුස්සන්? ඔන්ලයින් දරුවෝ කියන්න බලන්න. Lime මයික් එක on water. කරලා කියන්න පුතේ. messages කියවන්න බෑ. Oh, yes, what is it? Lime water. Yes, not lime water. That is lime. Lime කියන්නේ මොනවද? අලුහුණු. Lime කියන්නේ quick lime කියන්නේ අලුහුණු. අලුහුණු එකතු කරාම rain water එකත් එක්ක එකතු වෙලා lime water හැදෙනවා. Lime water නෙමෙයි lime. අලුහුණු. Lime. It's a base. Base plus acid neutral. Lime is added. Good. Lime කියන්නේ දෙහි එහෙම නෙමෙයි ඈ හුණු. මෙයාට දෙමු chance එක. Write the color when lime water is mixed with methyl orange. අර orange color එකක් තිබ්බ. Lime water against the methyl orange. Yellow. Lime water is a base. Color for bases by methyl orange. Pink. Pink color එකක් දෙන්න පුතේ methyl orange වලට. හරි? පොඩ්ඩක් ඉන්න. phenolphthalein වලට pink color එකක් දෙන්න. බලන්න methyl orange වල color එක. Yellow. එයා හරි. Pink color දෙන්නේ phenolphthalein. මෙයා දෙන්නේ yellow color එකක්. Methyl orange. No color change when A and B are mixed with phenolphthalein. Now, A and B are neutral, no? දීලා නැහැ. But blue litmus turn to red by solution A. If it turn blue litmus into red, it is an acid. What may be the nature of B? එහෙනම් B එක මොකක් වෙයිද? It's a good question. A, B කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. phenolphthalein වලට colorless. හැබැයි මෙතන පොඩි කොටසක් කැපිලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ? ඒ තියෙන පේපර් එකේ මොකක්ද print වෙලා? ඒ විදිහටම තියෙන්නේ. බලන්න.
turns into නේද? alright හරි. A කෙනා blue litmus red කරනවා නම් එයා අනිවාර්යෙන් ඇසිඩ් එකක්. එතකොට B කවුද? අහන්නේ B ගැන. ඒක බේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. බේස් එකක් නම් පින්ක් කලර් එකක් දෙන්න එපයි. එයාත් ඇසිඩ් එකක් වෙන්න ඕන නේද? එයා නියුට්‍රල් එකක් වුණා නම් ඒත් හරිනේ. නේද? acid may be an acid or neutral substance. වතුර වගේ දෙයක් නම් no color change. හා? උත්තර දෙකක් ගන්න වෙනවා අපිට. A and B mixed with phenolphthalein. A කියන්නේ එතකොට ඇසිඩ් එකක් නම් B වතුර වෙන්න ඕන. හා? B කියන්නේ වතුර වෙන්න ඕන නේද? B is water. ඒ කියන්නේ neutral වෙන්න ඕන. It's a neutral substance. Neutral. B is neutral. A is acid. ඉවරයි ඒ question එක. ඒක මම ලියන්න කිව්වේ නෑ ඔයගොල්ලන්ට. ඔය color changes වගේ ඒවා ටිකක් මතක හිටිනව අඩුයි. එහෙම කියලා බෑ විභාගෙට ආවොත් මේකයි කියලා දුන්නේ. Ready for the fourth question? ඒකත් මම ලියන්න කිව්වේ නෑ. නේ? charges කියන ප්‍රශ්නේ මම අතාරින්න කිව්වනේ. මට පුළුවන් ඩිස්කස් කරන්න. අමතක වෙලා වගේ තියෙනවා නම් අපි යමු. Charges formed when some substances are rubbed together. Name two types of charges formed by rubbing. What are the two types of charges given? Positive and negative charges. Write two phenomena associated with electrostatic charges. Two phenomena associated. There are a lot of phenomena. What are they? සංසිද්ධි කීපයක් මේ අවුනේ when ironing clothes tick sound is given by some for some clothes are ironing tick sound is given. Sound given when ironing some clothes. තව ගන්න පුළුවන් මොනවද? අවතේ lighting අකුණු ගහන එක. තව ඇයි මේ hairs attract on TV monitors වලට ඇලෙනවා hairs කියන නේද? attraction of මට ටිකක් වෙලා යනවා මේක ඩිස්කස් කරන්න මම ආන්සර්ස් ලියන නිසා බෝඩ් එකේ මට ඕන උත්තර ටික කියන යන්න පුළුවන් මේකේ නමුත් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ ආන්සර්ස් ලියනවා මොකද ගොඩක් අය ඉන්නවා ලියන්නේ නැහැ කම්මැලිකමට එදා ලිව්වෙත් නැහැ අද ලියන්නෙත් නැහැ දන්නේ නැහැ පාඩම් කරන්නේ නැහැ එයාට තමයි මේ ලියන්නේ දැන්වත් ලියලා පුරුදු වෙන්නේ කියලා attraction of hairs on TV screens. අර pencils, balloons වගේ ඒවා බිත්ති අලවන්න පුළුවන් එකත් හරි. Stick balloons or pencils on walls after rubbing. rub කරලා pencil වගේ බිත්ති අලවන්න පුළුවන්, balloons අලවන්න පුළුවන්. Third one. Name the electronic accessory can store electric charges. Yes, tell me. Which is used to store electric charges. Capacitor.
Kappa. Draw the symbol of that accessory. How do you draw a capacitor? Symbol, standard symbol. Here the one. These two lines are equal length. දිගින් සමානයි positive negative කියලා තියෙනවා. හැබැයි දිගින් සමානයි. එකක් හරි දික් වුණොත් ඒක dry cell එකක් වෙනවා. It's not a dry cell. මේ කාක්කෝ කෑ ගහන්නේ කාගේද? ගෙදර කාක්කෝ ඇති කරන්නේ කවුද? උපාධ්‍යය නේද? කාක්කෝ ඇති කරනවා එනවා. වෙන සතෙක් හිටියේම නැද්ද ඇති කරන්නේ? B. A method of generation of electricity is given below. මේ දුවකින් නේද නැවැත්තුවේ අපි. ඔව්. තිත් dotted දුව. කියන්න බලන්න. A method of generating electricity. Write the change in the ammeter when the bulb is lighted up. What happened when the bulb is lighted in the ammeter? Ammeter මොකද වෙන්නේ? Deflects. Indicator deflects. Deflects of indicator. Write a change in motor during deflection of indicator. Motor rotates. වෙන මොනවා වෙන්නද? Motor rotate. Yes. Write an observation near the copper sheet in this. Where's the copper? Here, the copper sheet. Yeah, what happened near the copper sheet? Haven't putte? Air bubbles. Near the copper sheet, air bubbles form. Air bubbles are formed. දැන් අපි ඒක ලිව්වෙනේ අපිට සෝරික ලියන්න එපා කිව්වා කියලා ඕක දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා. ඕක આવොත් එමේ විභාගෙට ওই ප්‍රශ්න ওই පාඩමෙන් આવොත්. එහෙනම් මම වගේ කම්මැලි නැතුව ලියන්න. හරි? ඕක අපි මොකටද ලියන්නේ? අපිට එපා කිව්වනේ. එහෙනම් මමත් මොකටද ලියන්නේ මේකේ? මටත් නිකන් ඉඳ තිබ්බනේ. අතල්ලා දාලා. ඊළඟ. Yes. How do you introduce a setup joining several cells together? Cells ගොඩක් එකතු වුණාම මොකද්ද කියන්නේ? A battery. It is called a battery. It is called a battery. Mention the weakness of this setup. මේකේ අඩුපාඩුවක්. This setup කියන්නේ මේක simple cell එකක්. Can't handle easily. හරි. ඔයාලගේ වචනේ ලියුව හැකි විදියට. Well, you can't make it upside down. There's a liquid inside. Can't handle or can't difficult to move. Can't carry here and there. Can't handle easily. Another weakness, sink dissolve. Sink පතුර දිය වෙනවා. තව එකක් කියන්න කවුරු හරි? Participant has set language for Japanese. මොනවා කරනවද මන් දන්නේ. කවුද මේ ඔන්න නැති වැඩ කරන්නේ? Sink dissolve. අතපය තියා ඉන්න බැලුව කවුද? අයින් කළා දානවා. Yes. Can't get a large current. එයාටම කියන්න දෙන්න. Can't get a large current. දැනට ඇති. තව දෙකක් තියෙනව නේද? ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවා ඔක්කොම. 3ක් තියෙනවා 5ත් එක්ක. Fifth one. ඔයාලට ඇහෙනවද කුරුල්ලන්ගේ සද්ද? මේකේ උකුස්ස ඉන්නවා. උකුසු කූඩුවක් තියෙනවා. උස මේක උස ගස් තියෙනවා. එක එක જાතියේ කුරුල්ල එනවා මේකට උදේට.
උදේ පාන්දරට උදේට මාර කුරුල්ල ගොඩක් එන්නේ. මොකද පිටිපස්සේ ඇලක් නේ තියෙන්නේ. ගස්වල වතුර නැහැ. උස ගස්වල ඉන්න ඔකුස්සෝ ඉන්නවා. බලන්න ඔතනින් එයි ඈ. අරයි එයි ඇවිල්ලා ඇදගෙන. We do various types of work in our day-to-day life, obtaining energy from different sources of energy. This question based on the last unit, what I taught you last week. Renewable and non-renewable sources of energies. කාගෙන්ද අපි පටන් ගන්නෙ? What is mean by renewable sources of energy? මොනවද renewable energy sources කියලා කියන්නේ? ඔයා දිවෙක් කියන දුවේ. Yeah, energy sources that are regenerated or regenerated. හරි අමාරුයි මේක ලියන්න. Regenerated or එහෙම නැත්නම් used again and again. නැවත නැවත භාවිතා කර හැකි. ඉඳගෙන කියන්න. Classify the following sources as renewable and non-renewable. මේ ටික කියන්න බලන්න. Nuclear energy ඔක්කොම කියන්න කමක් නැහැ. Everybody. Renewable or non-renewable? Nuclear energy non-renewable. Nucleic non-renewable. Biomass renewable, renewable. Geothermal energy renewable. Natural gases non-renewable. Okay. State two ways that you can contribute sustainable usage of energy source. Lazy මේක තමයි සතිකට ආවේ. Two ways that you can contribute to the sustainable usage of energy sources. Switch off unnecessary fans and lights. ලියන්න ඕනේ නෑනේ බෝඩ් එකේ ඕක. Switch off unnecessary bulbs and fans. අනවශ්‍ය ලාම්පු සහ fans නිවා දමන්න. නිවා දමන්න. මේවා අවශ්‍යයි නැත්නම් මේ මූණ කළු වෙනවනේ ඔන්ලයින් ළමින්ට පේන්නේ නැහැ මහව. ඒවා අවශ්‍යයි අනවශ්‍ය නැහැ. තව use hybrid or electric vehicles. හරි. fossil fuel නැති වෙන ඕන එකක්. තව අනිත් අය කියන්නකෝ දැන්. minimizing using fossil fuel. එහෙමද? fossil fuel භාවිතය අඩු කරන්න. තව ඒ වෙනුවට use public transport methods. Public transport. තව using solar power, wind power, geothermal, tidal waves, like they are known as what? Alternative energy sources. ඒවට කියන්නේ පුතේ විකල්ප බල ශක්තිය ටීවී එකේ කියනවා ඇහිලා ඇති. Alternative energy sources කියන්නේ විකල්ප බල ශක්ති කියන එක. ඒ කියන්නේ fossil fuel වෙනුවට ගන්න පුළුවන් වෙනත් energy sources. තව ඉතින් ලියන්න පුළුවන් හරි ලේසි මේවා. Use LED lights, use LED televisions, invertible fridge, invertible AC. මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? Use food cycles or go on foot in short distances. කෙටි දුර එක්ක බයිසිකල් එකේ යන්න, food cycle එක්ක පයින් යන්න. ඒ වගේ දියන්න පුළුවන් ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. Right? අන්තිමට මිගෙන්නුවේ කොටස තමයි සර්. B. Given below
A setup is arranged in the laboratory for an activity. Small bottles, pen tubes, colored water. Cold water in the first setup, hot water in the second one. Write the observation when two small bottles with pen tubes in hot water and cold. There are two answers. Answers දෙකක් තියෙනවා පුතේ. Tell me the observation in the bottle in the cold water. මෙයාගේ observation එක මොකක්ද? ඔව්. hot water විතර දාන්නේ. Pen tubes are kept in hot water and cold water කියලා තියෙනවා. ඔය hot water එක කියන්නේ. එහා පැත්තේ මොකද වෙන්නේ? Water level in pen tube rises. That is in hot water. Colored water level in pen tube rises. Then who will tell the cold water one? You? ඔය cold water කියන්නේ ice වෙන්න පුළුවන්. Water level goes down. මෙයා contract වෙනවනේ හැකිලෙනකොට පහළට යනවා. Water level drops. මහා ගොඩක් වෙන්නේ චුට්ටක්. Drops. Address. Then ඉතුරුනේ boys like you. Write reasons for above observations. Hari lazy. Tell me the reason for dropping the water level. Contraction. Thermal contraction කියලා එකට කියන්නේ. Thermal වශයෙන් නොතිබ්බට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැනගන්න thermal contraction කියන්නේ හැකිලෙනවා කියන එක. තාපේ අඩු වුණාම හැකිලෙන thermal contraction. ඒත් එකම පුතේ අනිත් එකක් කියන්න. Reason for the increase in the water level. Thermal expansion. Very good. Thermal expansion. That is called thermal expansion. Pension කියන දන්නවනේ pension. Because of the heat. පොඩ ඉන්න බලන්න. Reasons නේ පුතේ අහන්නේ. මේකට හේතුව මොකක්ද අරකට හේතුව මොකක්ද? බෑ. heat නිසා තමයි දෙකම සිද්ධ වෙන්නේ. Reasons කිව්වම එකක් දෙන්න බෑනේ. Name an instrument which is made according to this principle. Thermometer. නිකම්ම thermometer කියන්න එපා. digital එකක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ නැහැනේ. එහෙනම් මොකද කියන්න ඕන? Liquid thermometer කියලා යන්නේ. මම මේ හරීම උත්තරය දරුවන්ට දෙන්නේ නැත්නම් ඔය ටීචර්ස් සමහර අය ලකුණු දෙන්නේ නැහනේ. අපරාධෙන් නේද උගන්නපු දෙ හින්දා හරීම එක ලියන්න. ලික්විඩ් තමයි. ඊට පස්සේ බොරුවට කියනවා අපිට ටීචර්ස් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ කියලා උස්සන් එනවා පේපර් එක. හරීම උත්තර ලියවහම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කාටවත්. නේද? Two liquids used in that. ඒකේ තියෙන liquids දෙකක් කියන්නකෝ. Mercury and alcohol. Mercury, alcohol. Colored water used in small bottles. Why? I made charity bottles for them. දාන්නදී මම ලොකු ඒ වගේ. Water level can be seen clearly. කියන්නේ expansion එක පොඩිනේ. ලොකු ඒ වගේ දැම්මොත් පේන්නේ නැහැ නේද? ඔව්. ඒ හින්දා පුංචි බොටල් වල දාපුවාම expansion එක හොඳට පේනවා. අපි ලියමු change of water level can be seen clearly. Water level වල වෙනස්කම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක. Can be seen clearly. Can be seen clearly. Very clearly. ඔය කවුරු හරි කෙනෙක් ඔය ලැන්ග්වේජ් එක ජැපනීස් කරලා තියෙනවා. ඔය JA වැටෙන්නේ. මන් දන්නේ නැහැ රෙකෝඩින් එකේ අයි ජැපනීස් වලින් ඊට පස්සේ. ඕන නැති වැඩනේ කරේ. පණ්ඩිතරන්නේ කරේ කවුද? අතපය තියා ඉන්න බැරුව. ඕක තියෙනවනේ ඉංග්‍රීසි වලින්.
මේක වෙනස් කරලා. දැන් රෙකෝඩින් එක අහන්න බැරි වෙයි. ඒක අයින් කරන්න ඕන වහාම ඒ කරපු එක්කෙනා. මම නැත්නම් රෙකෝඩින් එක බලනවා කවුද කරේ කියලා වැඩි. මන් දන්නේ නැහැ කොහොම හදන්නද කියලා ඒක මේ confirm your speaking language Japan. දැන් මම කියන ඒවා ජපාන් වලින් ඇහෙන්නේ ඔයාලට. පව් අර ඔන්ලයින් ළමයින් හිටමු නැති දරුවන්ට රෙකෝඩින් එක යවන්න ඉදියක් නැහැ. මේ ජපනීස් කරලා මේ පිස්සෙක් නේ කවුරු හරි. අතපැතිය ඉන්න බැරි. හොයන්න පුතේ මේකේ ඊ අකුර ඉංග්‍රීසි. ඕ නෑනේ. මට පේන්නේ නෑනේ. කොහොමද දන්නේ නෑනේ. සේව් කරන්න වෙනවා. පිස්සොත් එක්ක බෑනේ අප්පා. ඕන්න නැතිව ටච් කරනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. දන්නවනේ පණ්ඩිතයෝනේ ඉන්නේ. උන් දන්නේ වෙනස් කරන්න විතර ඒක ආපහු හදන්න දන්නේ නැහැ. දැකනේ ඉතල වෙනස් කරා කවුරු හරි. English save. ආයෙ වෙනස් කළා අහුවෙන්නේ නැහැ. කිව්වද මට නම් පෙන්නන අයින් කරලා දානවා ක්ලාස් එකේ. ආයෙ අයින් කරොත් එන්නත් බෑ. Number 6. කොහෙන්ද නැවැත්තේ? You. A beehive is made of small hexagon units as well as living bodies made of small units. මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න කිව්වා නේද? Number 1. What is the building unit of living body? හරි අමාරු ප්‍රශ්නයක්. What is the building unit of living body? Cells. Name 2 unicellular organisms. නෑ පිටිපස්ස. 2 unicellular organisms. ඔය නිල් පාට එක්කෙනා. ඔව්. මොකක්ද unicellular කියන්නේ? Who are the unicellular? ඒක දැනගන්න බෑ උත්තර ලියන්න කලින්. ඔය කියන්න බලන්න unicellular organisms කියන්නේ කාටද? ඔව්. single cell organism තනි සෛලයකින් හැදිච්ච උන්ට තමයි unicellular කියන්නේ. තේරුණාද? Give me the examples for such animals, organisms. Yes. Paramecium, amoeba, euglena, yeast, chlamydomonas. කොච්චර ඉන්නවද? ඒ වචන දැනගන්න ඕන තමුන්. තේරුණාද? නැත්නම් විභාග වල ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මම බලාන හිටියේ ආවෙල ඉඳලා. Unicellular කියන්නේ single cell තනි සෛලෙන් හැදිච්ච අය. Amoeba. Paramecium. ඔය ඉන්නේ සෙට් එකක්. Euglena. දැන් මේවා මතක තියෙන්න ඕන. හැමදාම මේවා උගන්වන්න බෑ අපිට තේරුණාද? මේවා මේ first term එකේ කිව්වා. second term. ඊළඟ මැද සකුන් organization levels of life given below. Name the spaces given A and B. Co-spaces. What is A? Cells together make tissue. Yes. A කියන්නේ tissue. What is B? Collection of tissues. What is it? That is organ. Right. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ පිටිපස්සේ පුතා? ලොක්කා. Oh. Write a function of this thing, larynx. වරින් පුතේ. In the human respiratory system. larynx එකේ තියෙන වැඩේ මොකද්ද? මේකට කියන්නේ sound box කියලා larynx. Oh. To produce sound. එම කියමු හරි. To speak කියලා ලියුවට කමක් නැහැ කතා කරන්න. අපි ඒක කොමන්ලි ලියනවා. To produce sound. To produce sound. ශබ්දය නිපදවන්න.
දැන් එන්නේ girls අර කැරකිලා. ඔයාට. Following food items are included in the lunch packets of students. අද ළමයි නැති හින්දා ඒක වෙලා තියෙන. අතර papers එක තිබුණා මේක පිරෙන්න ඉන්න ඕනේ ළමයි. Banana fruit is taken as dessert after the lunch. කේල් ගෙඩි උත් කාලා. මේවා ටිකක් කාලා කෙසෙලුත් කාලා අන්තිමට. Name the food item from the above list which contain following nutrients. ඔය පොතේ carbohydrate විතරක් කියන්නකෝ මට. Rice. ඊළඟ දුව කියන්නකෝ protein food එකක්. Egg. හැබැයි egg වල egg white එක විතරයි නේද protein. අනිත් හරිය lipids තියෙන්නේ. අනිත් දුව කියන්නකෝ lipid food එකක් මේකේ තියෙන. මොකද පුතේ? Sorry. Sprats. Sprats කියන්නේ හාල් මැස්සෝ. හාල් මැස්සෝ වල bit minerals තියෙන්නේ calcium. පුතේ මේකේ lipid food එකක් නැහැ නේ. මට පේන්නේ නැහැ නේ lipid food එක. මේ items වල නෑනේ නේද? rice වල නෑ. Sprats කියන්නේ හාල් මැස්සෝ. උන්ගේ lipids නෑ. උන්ගේ තියෙන්නේ මොනවද? Minerals තියෙන calcium. egg එක ගන්න පුළුවන්. ඇයි? egg yolk. හරියට හරි. බිත්තරේම සම්පූර්ණ ඒකේ කහ මදේ fat තියෙනවා, සුදු මදේ protein තියෙනවා. ඔය දෙකම egg ලියුව නම් හරි. ඒතර protein එකට ලියන්න තිබ්බ පුතේ sprat කියලා ඕනනම් ඈ. sprat ලියන්න තිබ්බ protein වලට ඕනනම්. vitamins මොනවද? green leaves. vitamins ලැබෙන්නේ green leaves වලින්. green leaves. Number two. Write the food item which can be identified if you have provided the solution of iodine. Iodine දුන්නොත් solution එක මොකක්ද අඳුර ගන්න පුළුවන් nutrient එක. Iodine is used to test what? මොකක් අඳුර ගන්නද iodine ගන්නේ? Iodine test is used for starch. What? Pishte අඳුර ගන්න. Starch. When you add few drops of iodine, what color is given on starchy food? Purplish blue color. තද්ද නිල් පාටක් දෙනවා starch food වල. Starch is carbohydrate. Starch කියන්නේ carbohydrate එකක්. තේරෙනවද? මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නද ඔකෙන්? So what is the chemical used to identify carbohydrate or starch? Iodine. What is the chemical or what are the chemicals used to identify protein? දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Copper sulfate and sodium hydroxide. ඒ දෙකම අපි නමක් කියන මොකද්ද? Biurate කියලා කියනවා. What is the chemical used to identify lipids? ඒ ටෙස්ට් එකට මොකද්ද කියන්නේ? Translucent oil patch test. Translucent oil. How do you identify protein? What is the test given to identify protein? දැන් ඇහුවා. Biurate. Sudan කියලා කවුද කිව්වේ? මන්ද කිව්වේ? මං කිව්වා Sudan 3 කියන එක grade 7 ළමින්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ලියන්න එපා. ඒක තියෙන්නේ grade 10 ගියාම. තේරෙනවද? ඔයාලට තියෙන්නේ translucent oil patch test එක තියෙන්නේ. Sudan ගැන කියන්න එපා ඈ. මම ඒ වැඩිපුර නිකන් කියලා දුන්නේ. What is the chemical used to identify glucose? By heating to get the color series of color change. අර එක එක colors සම්මුනේ අපිට නේද? එක එක color change එක range එකක් දුන්නේ. පළවෙනි color එක මොකද්ද? blue, ඊට පස්සේ green, yellow, orange and finally brick red precipitate ගඩොල් රතු පාට අවක්ෂපයක් දුන්නේ මොකක්ද ඒ chemical එක? Benedict solution. Benedict solution used to identify what? Glucose. ඔය ටෙස්ට් එක බලා ගන්න වෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ starch. food item නේ. මෙතන starch තියෙන්නේ මොන වගේද? rice වල. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා මෙතන නෑ ගන්න බෑ. rice සම ගන්න වෙන්නේ.
Third one, write the use of food which rich in fibers. කෙඳි සහිත ආහාර තියෙන්නේ මොනවද මෙතනින්? ඇහැට පේන්නේ නැහැ ඒකේ තියෙන fibers. මේ දීලා තියෙන list එකේ ඉන්නේ. අනේ use එක අහන නේද? Write the use of food. දෙන්න මොනවද? Avoid constipation. මලබද්ධය අඩු කරනවා. Constipation. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් දේවල් සිදු කරනවා එයා. නේද? මොනවද? Reduce the absorption of fat in the body. Reduce the absorption of sugar in the body. ශරීරයේ අපි කන කෑම වල තෙල් සහ සීනි උරා ගැනීම අඩු කරනවා. Use of fiber. ප්‍රධානම එක තමයි avoid constipation. The prevent constipation. මල බද්ධය අඩු කරනවා. මල පයින් එක අඩු කරනවා. මල බද්ධය අඩු වුණාම මල පයින් එකත් අඩු වෙනවා. ලේසියෙන් නෑ මල බද්ධය අඩු වුණාම ලේසියෙන් මල පයින්නවා නේද? Flower jumping. Last one. Is it the last one? Ready? කොතනින්ද පටන් ගන්නේ? අරතුගෙන් තමයි ආයෙ පටන් ගන්න. නෑ මම මේ පේලිය මතක ඉන්නවා පිටිපස්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා හොරාට හොරා හැංගිලා ඉන්නවා. එයාගෙන් අහනවා. හරි number 7. ඉස්සෙල්ලත් බැරි වුණා. Change of position of living and non-living objects with the time named as motion. Hari. The following rough sketch shows that the path of student from classroom of laboratory where he has started from classroom. First he went 10 meters south, 30 centimeters east or west. 30 meters east. Another 10 meters north. Another 10 meters east. East නෙමෙයි පැත්ත. ඔන්න එයාගේ ගමන ලැබොරටරියට ගිහිල්ලා තියෙන ක්ලාස් එකේ ඉඳලා. එන රස්සිය අදුවක් ගාලා කෙලින් යන තිබේ ගිහිල්ලා තියෙන. කැන්ටිමට ගිහිල්ලා වොෂ්රූම් එකට ගිහිල්ලා හැමෙම ගිහිල්ලා තියෙන. එහෙමෙන් ළමයි ලැබොරටරියට එන්නේ. එනකොටත් පැය ගාණක් ගිහිල්ලා. Number 1, what is the displacement done by the child from classroom to laboratory? Displacement එක කීයද? Classroom හොඳට කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න. Classroom to laboratory. Displacement is the shortest distance between starting point and ending point. මේ දෙක අතර කෙටිම දුර. 30 centimeter here, not centimeter, 30 meter from here to there, another 10 meters, then 30 plus 10 altogether 40 meters. Direction එකක් කියන්න ඕන. 40 meters to the east. Direction එක නැත්තම් වැරදි. ලකුණු නැත. එනවාද? 30 plus අනිවාර්යෙන් displacement එකට දිව්වේ නැත්තම් direction එක වැරදි. අය කතා කරන දෙයක් නැහැ. කවුරුත් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. 40 meters to the east. අර පැත්තට 40ක් ගිහිලා 30යි 10යි. 10 සමහරු දකින්න නැතුව ඇති. ඒ 10ත් යන්න ඕන. ඒක තමයි ලැබ් එකට යන්නේ. මේ ලැබ් එකේ දොර ගාව. අපිට ලැබ් එකට යන්න ඕන. Number 2. Write the SI unit of distance and displacement. What is the SI unit of distance? Huh? SI unit of distance. කවුරු හරි කියන්නේ?
So SI unit of distance and displacement. Yes. Both distance and displacement measured in meters. දෙන්නගෙම එකම unit එකක් තියෙන්නේ. දෙන්නම measure කරන්නේ meters වලින්. වෙනසක් නැහැ. දෙන්නගෙම තියෙන එකම unit එක meters. Meters. Third one, write the difference between distance and displacement. හැබැයි unit එක එක වුණාට ඒ දෙන්න වෙනස්. What is the difference? Distance has no direction. Distance has no specific or particular direction. එයාට නිශ්චිත දිශාවක් නැහැ. It has no particular direction. But displacement has. Displacement has a direction. I'm asking a question, children. මම පේපර් එකට වැඩි දෙයක් උගන්වනවනේ. ඒකනේ මෙච්චර වෙලා යන්නේ අපිට. නේද? උත්තර ටික විතරක්ම නෙමෙයිනේ. මොකද මේ පේපර් එක ආයේනේ නැහැනේ. මම අහනවා, what is the common name given for the quantities with magnitudes and directions? Magnitude, directions දෙකම තියෙන quantities වලට මොනවද කිව්වේ අපි? Vector quantities. Very good. Magnitude කියන්නේ විශාලත්වයක්. විශාලත්වයක් වගේම දිශාවකුත් තියෙනවට අපි කියනවා vector quantities කියලා. මොනවද කියන්නේ? Vector quantities, TOR. Quantities with a magnitude but no direction. විශාලත්වයක් තියෙනවා හැබැයි දිශාවක් නැති ඒවා. ඒවට කියන්නේ scalar quantity කියලා. මොනවද කියන්නේ? Scalar quantity. Scalar නෙමෙයි scalar. What is the vector quantity here? Is it distance or displacement? What is the vector quantity? මෙතන එහෙනම් මොකක්ද vector quantity එක? Distance or displacement? Distance or displacement? Displacement. එයාට මේ කියන දෙකම තියෙනවා. magnitude එකක් තියෙනවා, displacement එකක්. sorry, direction එකක් තියෙනවා. එහෙනම් displacement කියන්නේ vector quantity එකක්. Distance is a scalar quantity. එයා ඇවිල්ලා නිකම්ම scalar quantity එකක්. ඔය වගේ ගොඩක් තියෙන පුතේ. තව ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙයි වගේ දේවල්. හරි? දැනට ඔය දෙක විතරක් මතක තියාගන්න. Ready? Yes. Images are formed by mirrors. An image is formed when object kept in front of a plane mirror. Plane mirror එකක් ඉස්සරහ තිබ්බහම image එකක් හැදෙනවා. Write the reason. ඇයි plane mirror එකක් ඉස්සරහ තිබ්බහම image එකක් හැදෙන්නේ? මම දැන් එක්කෙනාගෙන් අහන එක නවත්තලා comment ලියන්නම්කෝ. දැන් හැමෝම turn එකක් ගියානේ. ඔව්. දැන් නේ අත උස්සන්න. එතකොට මටත් පොඩි reinforcement එකක් එනවා. online දරුවොත් මට උත්තර දෙන්නකෝ. තවත් හොඳයි. Why you'll get your image in front of a mirror? Yes, because the reflection of light. ආලෝකයේ පරාවර්තන නිසා. වෙන මොකක්ද? Reflection of light. Reflection of light. Write two features of image formed by the plane mirror. මම දුන්න list එකක් දුන්න features වල. Who can tell me one of them? One of the feature of the image formed by the plane mirror. Plane mirror එකේ ලැබෙන image එක ගැන ඉස්සර දෙන්න ඕ. Virtual image කියලා කියනවා. What is we mean by virtual image? මොකක්ද virtual කියන්නේ? බොරු image එකක්. You can't touch it. You can't get it on a screen. No? It is formed behind the mirror. mirror එක පිටිපස්සේ හැදෙන්නේ. ඒ වගේ බොරු වලට කියන මොනවා කියලාද? Virtual කියලා කියනවා අපි. Virtual image. තව එකක් තව කවුරු හරි කියන්නකෝ. Size of the image is
similar as the object. Image is similar to the object size. Size of image is similar to the object size. තව එකක් කියන්නකෝ. මං ආසයි. ඔව්. upright කියලා කියනවා. upright කියන්නේ අපි ඉන්න පැත්තමයි පේන්නේ. මේ upright කියන එකේ opposite එක මොකද්ද? inverted එහෙම නැත්නම් upside down. අපි මිරේ ඉස්සරහ හිටගත්තාම ඔළුවෙන් හිටන්න පේන්නේ නෑ. එහෙනම් upright. හැබැයි මගේ වම දකුණ නම් මාරු වෙලා පේන. ඒකට මොකද්ද කිව්වේ අපි? left and right sides are interchange. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? laterally inversion. laterally inversion කියලා කියනවා. laterally inversion. ambulance කියලා ඉලා තියෙන්නේ. lateral inversion. Right and the left sides are interchange. වම දකුණ මාරු වී පෙනීම. Next. What type of mirror should be used if it used necessary to get inverted image? අර උඩයට මාරු වෙච්ච image එකක් ගන්න නම් මොන වගේ mirror එකක්ද හරියන්නේ? You have learned 3 types of mirrors. Plane mirrors, convex mirrors, concave mirrors. Out of them, which mirror gives the upside down image? Concave mirror, that's right. That is concave mirror. Concave mirrors give upside down. Microscope පාඩමෙන් බලා ගන්න වෙයි. Name the type of mirror used as rear view mirrors of වාහනේ තියෙන side mirrors බලන්න. එහෙම නේද? Rear view mirrors of vehicles. Rear view කියන්නේ පිටිපස්ස බලන්න. ඒ කියන්නේ side mirrors නේ. Side mirrors වලට ගන්නේ මොන විදිහේ mirror type එකද? To get small and erect images, to see a large area. පිටිපස්සෙන් එන වාහන චූටියට පේනවා, ලොකු area එකක් පේනවා. හරි? ඒ එන පැත්තටමයි පේන්නේ. මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? Convex mirror එකක් හරියන්නේ ඒකට. Convex mirror. Dentist ලට හරියන්නේ මොකක්ද? Dentist used concave mirror. එතකොට roads වල තියෙන security mirrors විදියට bends වල තියෙන්නේ ඒත් convex mirrors තියෙන්නේ නේද? Convex mirrors. මම දැන් ඉවරයි ඔය ලොකු පේපර් එක. ඔක දිග පේපර් එකක්. මම ඒකේ සියලුම ප්‍රශ්න කතා කරා. අපි ටයිම් එක දුන්නේ 10:30 නේද? ක්ලාස් ඉවර වෙනවා කියලා දුන්නේ 10:30 නේ. හරි. අපිට විනාඩි 45ක් තියෙනවා. අපි යනවා තවත් පේපර් එකකට. ඔකෙන් පස්සේ කවුන්ට් කරලා බලන්න තමන්ගේ එක එක ක්වෙස්චන් එකට 12න් කීයක් හම්බෙලාද කියලා. හැබැයි ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම 100ට වැඩි. මොකද ඔකේ ඔක්කොම උත්තර ලියන්න කියලා නැහැනේ කොහෙවත්. නමුත් හැම ප්‍රශ්නෙම ටෝටල් එක ගන්න ඕනේ නැහැ. හැම ප්‍රශ්නෙටම 12න් කීයද කියලා බලන්න. ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. මම 12න් කීයක් ගත්තද? බලන්න තමන්ට 12න් අඩුම ලකුණු හම්බුන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒ පාඩම නැවත බලා ගන්න ගෙදර ගිහිල්ලා. යම්කිසි ක්වෙස්චන් එකකට 12න් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ආව නම් ඒක දන්නේ නැහැ ඒ පාඩම. ඒක නැවත කියවන්න ඕන ගෙදර ගිහිල්ලා යුනිට් එක. එමය වෙන්නේ. I have 2018 third term test paper, Northwestern Province. පිටිපස්ස දරුවන්ට පේනවද?
මොකද ඔන්ලයින් දරුවන්ට මේක සම්පූර්ණයෙන් පේන්න ඕන නිසා මම මේ පේප් එකම දාලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා පේනවා කියලා. මීටරේ ලොකු කරොත් පේප් එක පේන්නේ නැතුව යනවා. හරි. Can you write the answer for these two questions? Use a separate paper. Put the question number. I told that my photocopy machine is not working. So these days I am in a trouble of printing. මම print කරගන්න එළියෙන්. ඒකට වෙලාවක් නැහැ යන්න එන්න ඒ නිසා මේ paper එක මම ඔයාලට දුන්නේ නැහැ අද. නමුත් screen එකේ පේනවනේ. මේ පේන ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න බලන්න. ඉක්මනට short and sweet answers are required.
Right. Now stop writing, please. Stop writing. ගොඩක් වෙලා දුන්නා. ඊට වැඩිය වෙලාව දුන්නොත් අපිට මේක ඩිස්කස් කරන්න ඉන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකෙන් පස්සේ. වැඩක් තියෙන එහෙම. Question number 1. Below shows a diagram of an activity done by a group of students who are studying in grade 7 for separation of components in soil. Name A, B, C, D. What is A? Huh? Plants and animals. Humus. Dead plant and animal materials. Dead plants and animal materials. What is B? Clay. Huh? clay, Clay. Clay. Mati. What is C? Hard sand. hard sand, Hard soil. Then D? Gravel. gravel, Gravel. Boralu. There are 3 types of soil which can be identified. Name 2 types of soil among them. What are they? Clay Clay. soil, Sandy soil. sandy soil, or loamy soil. Loamy soil. Draw a name diagram of activity show that soil contains water. Oh, test tube, soil, Bunsen burner. When heating, you can see the water droplets over the glass. What is the chemical used to identify this water? Anhydrous copper sulfate. ඒක මේකේ ලියන්න ඕනේ නැහැ මම නිකන් ඇහුවේ. Anhydrous copper sulfate used. What is the color given by anhydrous copper sulfate? Blue. Fourth one, mention 2 methods can be applied to minimize the soil erosion. You wrote it in the previous paper. Making stone ridges, windbreakers, සුළං gas හදන්න. Growing plants in mountain slopes. තව? Making, sorry, fence කියන්නේ මොකෙන්ද? මොනවාගෙන්ද හදන්නේ fences? ඒ fence සම්පූර්ණ wind breakers කියන්නේ සුළං බාධක ගස් වලින් වැටක් තමයි හදන්නේ. ඒකට කියන්නේ wind breakers කියලා. What are called as soil materials? Organic materials. මොනවටද soil organic materials කියන්නේ? Humus. කෙටියෙන් කිව්වොත් humus. තව විදිහකින් කිව්වොත් decayed animal and plant materials. Decayed animal and plant materials. දිරාපත් වූ ශාක සහ සත්ත්ව කොටස්. Decayed animal and the plant materials. කොහොම එක යන්නේ නැහැ නේද? තුසිත යන්නේ නැහැ නේ. Number 2. මම සෙකන්ඩ් එකත් පෙන්නුවා. ඒකේ කොටසක් තිබ්බා. ඇයි මං කිව්වේ ඒ පෙන්නපු ටික ඔක්කොම ලියන්න කියලා? Tusitha, who is studying in grade 7, told his friend that ice changes to water as a constant temperature. Following materials supplied: few ice cubes, thermometer, funnel, beaker, stand. Draw a name diagram of activity done by the 2
Students දෙන්නෙක් ඉන්නවද ළමයි? දෙන්නෙක් කොහෙද ඉන්නේ? යාළුවෙක්නේ. මොකද්ද මෙලා හොයන්න යන්නේ? Find out the melting point of ice. ice දිවෙන උෂ්ණත්වය හොයන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් බීකරේ ගත්තා. බීකරේ උඩින් ෆනල් එක තිබ්බා. අයිස් කැට ටික ඒකට දැම්මා. තර්මෝමීටර් එකේ හයි කරා. වතුර ටික ටික දිය වෙලා වැටෙනවා පේනවා. එච්චරයි. හැබැයි මේක ලේබල් කරන්න ඕන. නිකන් ඇඳලුත් හරියන්නේ නැහැ. ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ එකක්වත්. අපි දන්නේ නැහැනේ මොනවද කියලා. තර්මෝමීටර් තියෙන්න ඕන. glass funnel එක තියෙන්න ඕන. beaker රත් කරන්නත් යනවද? මොකටද රත් කරන්නේ? රත් කරත් තව වේගවත් රත් කරන්න එකක් නැහැනේ. ස්ටෑන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය නැහැනේ. නේද? තර්මෝමීටරේ හයි කරන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩ් එකනේ. ඒකයි ඔය. නිකන් තර්මෝමීටරේ තියන්න බෑ. තර්මෝමීටර් ස්ටෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ දීලා. රත් කරන්නේ බොයිලින් පොයින්ට් හොයන්නනේ. That's all. Mention the constant temperature that ice changes to water. What is it? What is the melting point of ice? 0. 0 degrees Celsius. Define the melting point of a substance. මොකක්ද melting point කියලා කියන්නේ? What is melting point? Constant temperature එක නියත උෂ්ණත්වයක්. Constant temperature which a solid changes to a liquid. Changes to a liquid. ඝනයක් ද්‍රවයක් බවට පත් වෙන වෙනස් නොවන උෂ්ණත්වය. තේරෙනවද? ඔය ලියන්න ඕනේ changes to a liquid. Constant temperature. Fourth one. When a substance is heated, යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක් රත් කරද්දී, its volume increases without change in mass. What is the name given for that? ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. Oh, the substance get increase its size or volume without increase. බර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දිග එහෙම වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද ඒ concept එක? Thermal expansion. මොකද ඒකට කියන්නේ? Thermal expansion කියලා කියන්නේ. Thermal expansion. Fifth one. Write two temperature scales used for measuring temperature. උෂ්ණත්වය මනින ඒකක දෙකක් කියන්නේ. Celsius and degree Celsius and degree Fahrenheit. What is the SI unit of measuring temperature? Kelvin. Kelvin. Kelvin is the SI unit, capital K. Last one, sixth. What is the method of heat transfer that causes for occurring sea breeze and land breeze? ගොඩ සුළං සහ මුළු සුළං ඇති කරන heat transfer method දෙක මොකක්ද? There are three methods, no? Conduction, convection, and radiation. Out of them, which method causes the land breeze and sea breeze? Convection. Convection. Convection current occurs. Convection is the method. Done. ඕක සෑහෙන දිග පේපර් එකක්. ඕක ඉවර කරන්න මේ කාලේ මදි අපිට. තේරුණාද? නමුත් හැමෝටම ටර්ම් ටෙස්ට් එක කලින් කරලා යන්න මම ඕක WhatsApp group එකට දානවා පේපර් එක. එතකොට පොත කියවලා හරි කමක් නැහැ. ඕකේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවනි ඔයගොල්ලන්ට. මේක ලොකු පේපර් එකක්. නිකන් නැටි.
හවස පන්ති නෑ පුතේ උදෙත් තියලායි. පිස්සුද උදෙත් තියලා පැය 3ක් අය හවසක් තියෙන්නේ මොකද? හවස පන්ති නෑ. හවස පන්ති නෙමේ ලබන සතියේ පන්ති ගැනත් මට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවා. මොකද තමුන්ට ටර්ම් ටෙස්ට් නේද? ළමයි එන්නේ නැහැ වුණාම පන්තියට. පහවදා තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක පාඩම් කරන්න කියලා ගෙදරටලා ඉන්නවා. වැදක් නැහැනේ පේනවනේ. ඒක හැබැයි සුමින්ස් එක්ක කතා කරලා මම WhatsApp group එකට මැසේජ් එකක් දානවා. ඒක බලලා ඉන්න ඕනේ. 8 වෙනිදා වෙද්දි ඕගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් පටන් ගන්නවද? මොනවද දන්නේ 9 වෙනිදාලා තියෙන්නේ? තාම 6 7 8 9 පන්ති වල ටර්ම් ටෙස්ට් ගැන හරියටම කන්ෆර්මේෂන් එකක් නැහැ. ඔය වෙලා තියෙන ටයිම් ටේබල් එක බොරුවක්. ඒ කියන්නේ ඕක තාම හරියටම කන්ෆර්ම් නැහැ. 10 11 නම් ඕකේ. ඒ නිසා මට මුකුත් කියන්න බෑ ගැන. ඕක තව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කවද්ද තියෙන්නේ? ඒව ගැන මට කිසිම දෙයක් කියන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට. 6 7 8 9 තාම හදලා නැහැ ටයිම් ටේබල්ස් හරියටම. ඒක තාම හරියටම එවලා නැහැ ස්කූල්ස් වලට. 10 11 විතරයි තියෙන්නේ ඒවල හරියට. අර වෙන කවුද එක්කෙනෙක් එවපු එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම දන්නේ නැහැ මොන තත්ත්වයක් උදා වේද කියලා. දැන් බැරි වෙලාවක්වත් ඔය 9 වෙනිදා සිකුරාදා දවසේ ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබුණොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට සයන්ස් නැතුව ඕගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ට්‍රයල් ඉස්සේ කරන එක හරි නෑනේ පාඩම් ගන්න දෙන්න එපා. එහෙමුණොත් මම ඒ සතිය මග ඇරලා 15 22 29 කියන දවස් තුනේ කරනවා. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඊළඟ සතියට කල් ගියොත් 12 13 එහෙමුණොත් මම 8 වෙනිදා කරනවා. ඒ නිසා එන්න කලින් WhatsApp group එකේ හැමෝම ඉන්නව ඇතිනේ. හොඳට messages කියවලා බලලා එන්න. තේරුණාද? සුමේරස්ගේ 10 මන්ට තියෙනව නේද පුතේ? 10 මන්ට නම් 1 වෙනකන් තියෙනවා කිව්වා යා. ඔව්. 10 මන්ට නම් 1 වෙනකන් තියෙනවා කිව්වා. ඒ නිසා ඕන පුංචි ඉන්ටර්වල් එකක් ඕන වෙන්නේ දැන් කොහොම ඉන්න කට්ටිය දුස්සන්. ඒ නිසා මම විනාඩි 10ක් තියදී නවත්තනවා. හරි? මේ පේපර් එක WhatsApp group එකට එවන්නම්. හොඳට ලියන්න. අපි ඉතිරි වැට් ටික බලමු ඊට පස්සේ. එහෙම හොඳයිනේ? නේද? ඔව්. Okay then. Good morning everybody. Have a nice day. Oh. Bye, sir. Thank you. Good one. Thank you.